Inside Story Uganda, real source of political updates. Many mwenda yabagamba that man is unique. He loses his temper, but he cools down. Professor Navagan, that man is dangerous. Why? He manages, he recalls back what you did to him 10 years ago. That's why it is not easy to fight him. He recalls, that his mind recalls. That's why when bakazi ngono wa airline, I'm developing a theory in psychology. Bw'obanga bakubonyabonyako buli gwotunuulira nga bamubonyabonya omulabanga gwe. Yes, pain jiwaitamu eri nawo nti I come out and support these people. And what these people don't know, how did Ocampo come to prominence? Ocampo was helping poor widows in Argentina to protect their wealth. Abakazi bali bababbe ebintu. Ocampo started a company to help helpless widows, and he ended up in ICC. When we do these things, we know. Name to mwasoma obugagga ebukola ekibi nebanya ku bantu ne babanyalako ne banya mwe mwasoose mwe bagagga abasoose ogenda nga munia ku bantu mulowooza banyaffe bo tebanyiiga banyaffe bo basula tebakolima nombe basula babawogerera bubi kuba nabo batunulira nti manga mbuuza naye wabakola kyalo nempulira nti bagijjeeko. What do you do to these people? I'm helping you 90% to come down with the situation. If I was not around to come down with the situation, there is hope. Museveni tabirimu singa madduka dda singa ate gojja kudduka bubi kuba stepinze ku bantu bangi in pursuit of the president's of bid. Kale mzee tametudde ku nsonga y'amasannyalaze. Kale nabakusuubiza liri ne nkugamba nti abazungu bwe baali bagenda batukolera ki ebiri important. Nakugamba nti any African leader who wants to rule comfortably or govern comfortably must look at the colonial government. But African leaders condemned everything about colonialism. When you analyze, to look what the old kings, slavery was fought. Bajanga ne batwala abantu. Kati you buy an air ticket and you go into slavery. Modern slavery kati. Yes. Over our African countries and the old kings, bo bajanga ne babatunda. Naye kakati mu situation eyaffe siga nti bakomawo. Situjjayo bagenda mu slavery. Naye ate kati bano bagenda beeyagalidde mu slavery ne bagula ne ticket. Ate bagenda mu America, bagenda mu Arab countries. What's the difference? Kuba ne oil takyatunda. Yes. Ate abawalabu balina etteeka lya slavery. Weegulira omuntu. Nikyakola ewaabwe. Kakati if we analyze bakingis abedda n'abaleero. Enjawulo eri luddawo. Kuba kakati you pay for an air ticket into slavery. The other time they would capture you. Ne bakutwala lwampaka. Kuluno guweesa sulu. Guweesalira ono kati kangende. Ate if you look what their money, that's what you people make. Nti omukazi afuna million meka owa Uganda Airlines. Convert it into dollars. Sente meka she sits with other executives abenyo. Mpulira babagamba ofuna million emu n'ekitundu buli mwezi naye ng'ojja kumala emyaka 2 nga tokomyewo wamu naye nga oliko okutulugunyizibwa okw'ekitalo naye osasula mmeka ezikotwala. If we had a department in the Ministry of Finance oba Uganda Investment Authority, you would tell Ugandans, what can you do with this money? If a Ugandan gets enough 5 million, n'atulagako kyagenda okukola nga kiri productive, gavumenti ekwongerako ssente n'egenda ng'evaluatinga ki. The problem why your programs are failing, a commercial bank to give you money, you get a feasibility study. Yes. After that feasibility study, then they give you
a loan manager Yeah, so that they manage you. Bano banka za wano nzibi tebakuwola sente ne bakuwa ekintu kya billion 6 ne bakuwaako ebbiri ekizime nekikoma mu kkuba ne bakitunda bababbi tebalina capital. Oh. But how can we fail with the bank a loan manager? Nabagamba kulunda nkoko sente ne muzimpola banka yali badde ina alabirira enkoko who comes to me every week to monitor whether, because it's your money. If I pay, I can even mwino okuzirondoola. Kyogamba nti banka eyambaga n'omuntu. Ati kubuuli ebyo bye nakugamba nti ekigaali kyekikulembera endogoyi. Yes. Ne mukola buli program yonna gye mukola enfa. Ne mumuvinga nabaga nti Abaganda babagamba nti otayiranga nvi tezinnatoono. Abaganda baga nti envi bulwadde naye okutayira eziraka of concentration. Noleeta nadizi, noleeta simanyi gundi village level, noleeta saako, noleeta. Have you evaluated why they failed? Kino nga wakakijjawo kigaali. Have you changed the people's attitude? Tizo sente za Museveni zaakulya. Have you checked nti miliyoni emu gye beewolayo emitwalo 3 bagalekayo? Bagalya bano waliwo agatwala. Bagalya. Era kati abeeru si baliira ku nsiko abalya sente za gundi Museveni n'aziyimiriza. Yes. Kuba tewaba planning. Bwe tuba tukola I'm a change agent, a mass communicator, a group psychologist, we are change agents. We are change agents. But how do you influence change in the society? So cause omulunzi wente soko omulageko ente zakola ki nga yalundako yalundako enkoko nezimulembera mu covid bw'oba osooka okuwa enkoko kuba yazimanyi ono gwemuwa obukoko obuto ne buluta tegimanyi naki nabana abaziga bati bagirundangako kyemmere emalawo bbanga vitamini enkoko bazikuba vitamini mmeka olyoka omuwa obukoko omusibule mbuomuwadde obugagga gwe bugagga ki because they don't. And ekyokusatu banka bazisuula. Where do you find a country etalina banka system? Nti sente batambula nazo mu vaani sirevo miliyoni 10 ba Paris batambula nazo mu vaani. This would be something oyo omusajja Bigirimana yakola youth livelihood nga tumwebaza tannagendayo akiinako ne patent. It has worked in West Africa. Bajjawo ne bakitwala. Nabaga nti Museveni ye muntu alina ideas ennungi ezitakoze mu nsi. But when people come here because the intention is not to work, you cannot find a government which has a man like me nga tigwe babonyabonya. I will be an asset because I'm a mass communicator. You look at the figures tozina 3 minutes asobola kwogera ne bamuwulira. That's why these TV stations have created the millionaires. Nti buli bantu 100 ofuna $10 ku YouTube. Bakasuku bani bakankaka baberako n'abantu emiliyoni 500 ate sizibajjaako. How many millionaires have you created apart from impoverishing people, milking people? So ekintu kyabwe kyetaaga case study. Tieriabwe fire brigade methods. You cannot use the fire brigade methods to solve. You must study the psychology of the peasants. So abazungu basooka nakugamba tibakuba abamiza bakuba abasamize ne babajjawo ne baleeta abaabwe bakozesanga ba Catholic priests okwejjusa ne bakwata ba criminals. Ng'ojja okwejjusa nze gundi tewali muntu yatemula muntu mukoleno time ne batamukwata. Africans believed nti omuzungu ayogeza omutwe gw'omuntu. All of these retiring police officers bani bonna bakolanga kuyamba poliisi nga bwe baddayo bambega ab'ekkooti security service. Nakati omusajja gwe mugobye ng'agenza anyiza abayamba kyafuuka criminal. Kituufu. Yes. Ekyokubiri nga toyinza kugamba nti obadde side okola mu side lance corporal olina okuba training n'emisango gye waakoze to their conclusion. Naye kakati kankubuulire olwa malisi yaabo natunuulidde Bukedde yakomezaawo keesi n'abuuza ku Lusande nti
abakozi ba State House ababba ssente byakomawo nga bakuba kisanja kati if you trace in State House kisanja ayinza ali poised okufuna ekifo kasi tolaba okuba ndi bakona ku muntu yes abaina bamuteekerateekera batandika na katulututu ne bajja nga baziikula kakati when you look at bukedde omukyala namwandu we yagudde mu nyanja akoze statement mukaka koza nga teyagikola sebuwa nawe kayira andyenanga I raised a fundamental question how did this passerby yategeera ati semunya namwandu wakakoza why don't you force this woman to make a statement but you force this widow to make a statement the widow is wealthy kati akwabukedde katandise bino nga bakasindikamu kati kizingira wa mukazi era bwe kakola kigenda kuzingira wa namwandu bamulyeko sente okalaba akabukedde ng'omanya waliwo sente they are dragging the woman but for us who did investigation and intelligence there is one thing missing if you hire me to investigate that case eyo musajja yagudde mu nyanja the first item I would ask yabadde ne metallic item ku mubiri metallic item kukomawo ne mutani wa BMK yali swima bulungi nnyo yakka n'essaawa enanga the second item if we are investigating a theory of suicide enyumba ye gye yavudde eri twali badde twajaziza dde okuleka suicide note enanga ne sebowa obalina yes we are trained muyina power gye mutasobola kukozesa mwatugoba nti ekesi ennemeredde ng'ennemerera eti mukirabira bbali kati omukazi bamulumbi ne bamubba ne balepinga ne muwala we najja ewange ngadduka namugenze sina maanyi kakwata naye omusajja ali wano omusajja omulaba nomulaga wali yalina wali naye miso si yekwata naye miso ekubulira wooli I have the technology to tell you where somebody is nega ndi ali wano mweyo area genda ku polisi bamukwate sina maanyi kakwata but I tell you where he is so let's come back to bondi colonial police bwogitunuulira yasooka nekola security nereeta eddiini nereeta cash crops bagenda okujja wano nga tukita cotton farming in England nti nati America Manoli Doctrine yali secretary of state wa America nagoba European powers mulati ne America ebirombe byonna ne bifa ne bagamba no why don't we keep these people in their colonies batulimire that's why Bishop Gundi Balo yajja n'asawuza kutiya za palm teyajja na Bible this was a result of the cotton farming in England okay ne baleeta cash crops ne baleeta ki ne baleeta obujjanjabi tuliyo batunuulira obusamize naye ab'ekiwuubiro bakyaliwo kati kituufu why tebalina sente zigenda mu malwaliro batyayo bakola mu organis ambulance ziriyo era nakugamba nti omusajja wa pick up ya police singa atuusa omuntu atanakutuka emulago bamuwa $1,000 omuntu abadde abafunye obuzibu accident patron emuddusa emisi namuddusanga mulago nga organis zijjikamu nga tanna ali ku part ya police mu 10,000 Tamale where do you get these bwe lowulire yampakanya baagala kujjako programs kuba yeerepingi kati omusajja yatumidde yabadde mutamivu n'atumira omukazi awe wazzana omukazi yarondera ku kyupa bwe yadduse kati yagenda kugenda mu kamera abakulira kamera zibakisiimuuleyo kakati yatinze enkiina motoka y'enjirina era nawuli abagamba wamuleba omusiriza wamuleba nti nga munamubuulira namugamba but he refused to eliminate. He said he cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Obani omusisa bwamuleba nti balina gye bagenda n'abagamba nti I cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Nga mbalaba
The issue is to give me money, offload me. Chechoka Offload me, give me money. If you people who have a lot of wealth, you can go. Let us go and mob. Mob. Let us go and mob with this Canadian man. He should tell us. And they urge. The Canadian man cannot improve his business without putting us on board, because we know why we failed earlier. Temwachokete mu meeting amugede wa musajja mu Canada. If you people, you are mobbing them Canada for money, what about me? You have wealth, you have buli kintu kyonna. Nene mu mutu sokubeera stuck. What about the money you have suffocated for 10 years? I need the money. If you see Saudis lining up for fuel, what about Uganda that is not a producer? When you humiliate people, you will eat it in the future. Ate omuganda akugamba nti obukyala bumbejja, are you becoming a king or a prince? Government come and go. Kale tuwe ensonga eziri mu kataba. Kale nkugamba nti abazungu nga bagenda. One, bakola bino. Pre-independence reforms. Okay. The Bazungu knew they were going through the front door, but they come back through the back door. Okay. They had never, in 70 years, they ruled Uganda. Tebayina bintu byamanyi bye baali bataddewo. They allowed the missionaries, they allowed what? Because I told you, they wanted to reduce the cost of running colonies. Okay. That's why Uganda were taken everywhere as chiefs. Instead of bringing here Abeeru. The only area gye batwala abazungu buli diso omukambwe yenna yavanga mu sematalo owokubiri bamutwalanga busoga. Lwaki? Nga tebasoboka. Basoboka very independent. Tobasobola n'abakiga. Dangerous fellows. Tebafunako abasoga nti tebalina centralized authority. Era nkubulya negamba. The British prepared for their orderly departure from their colonies because it was also a condition in the agreement reached between Prime Minister Winston Churchill and USA President Franklin Roosevelt, and what was named the Atlantic Charter. Therefore, the British needed to rebrand their global image in Africa, in African colonies, and Uganda in particular. Under this arrangement, they did the following. Bino babiteekawo nga bagenda to justify their 70-year presence. Okay. One, the British constructed Mulago Hospital complex and they put it under management of government, not the missionaries. Under government. Tebajiwa ba missionary. Olwo bakola government structures. Baddiza abantu sente zaabwe. Prepare tukita nostalgia. Nostalgia ekitegeeza nti omuntu okujjukira ebyedda bye bisinga. Nti omusajja gwe bayita Bazira mu kulaluka CA yali yesimbyewo entebe ng'aga nti Queen akomewo babbakabbe. Olwalino aga nti Queen akomewo atufuge. Museveni yakyusiza ku attitude. Abantu baatuukako ga nti Katonda wa Uganda yagenda mu liivu. I'm telling you. People prefer omuzungu akomewo than abakulembeze. Why is it that the Ukrainians are fighting tooth and nail? They were once occupied by the Soviet Union, and the same people are coming back. So they know what they went through. But in Uganda, Emery yazze, Emery eri mu mbala. Tokiraba. Emery yakoze ekyo, Emery eriko baddugavu. Bazungu. Emery eriko bazungu. Uganda still admire the British. Kubanga oyinza okusanga nga langi gye baleka ku kizimbe nga bagenda. Nina kamusize ewaka nga baga nti omuzungu agenda naye ekisa ky'omuminsani omuzungu mu malwaliro. Yes, nostalgia. These people prepared for their departure. They created Mulago Hospital. Was a donation directly from the colonial government and funded by the British taxpayers' money. Mulago had the best facilities at the time. Across the East African region, Makerere University was supposed to produce health specialists. Kenyatta University was designed to produce first-class engineers, while Dar es Salaam was for best lawyers. Okitege, okimanyi nti awo
bano ba veterans bwe bawamba okuva e Makerere okulaga e Mulago wali wagenda kubeerawo ttano underground tunnel anti abaana abava e Makerere anti this was intended for doctors mainly bayitamu wansi ne balaga e Mulago. Mulago had the best facilities in East Africa. Kati omuzungu yayina ekyuma ekyezongoye n'ekigololo ekisinga mu East Africa nga kiri Mulago nkyenkubuulira nti omuzungu if you want to govern Africa look what the colonial administration what these people did was to dismiss every n'ekitundu kakati nakuddizayo ataano omuganda ayagala nnyo muddiza this was the trick of butter shops akuddizayo nga omuyindi bwamala okufera amakuti yago sakunyumiza nti omuyindi watwala nga omwana we yasoma napima anti yabeetoloza kukyabiramu ki pambo yenna namuleeta natuulaawo natandika okupima noleeta omwana wo wayi latiri mmeka 7 muyindi nagalaba mwana tamanyi kubala latiri 8 noleete kutiya endala dadi bali bagambanga taata latiri 9 mwana yasomawo no wamujewa latiri 10 anti ku kutiya ey'okusatu kitaawo agenda kugobawo amubbe kiro zonna ziri ze yamuwadde ate agenda kuddayo ng'akuvuma bano tusomesa baaki osomerawa naye nga takitiki ya muyindi you go back praising the muyindi yes amasanyalaze gonna agasasulanga mu bibuga nga bayindi be bagasasula to give back to the population. Don't think that these people remained here all of these years nga abantu tebabalumba bayindi babeeranga mu nnyumba z'amabaati not concrete. Lwaki abantu b'omu byalo they saw the bayindi as friendly. They couldn't have been until Amin came. Era Amin balaba nga muwandiika Amin yayagala kuba na muwala muyindi ate waali n'olwaleero waali naga nti yaleeta bammetta nabaga nti economy mubyese ku akaunti ya gundi koliko nenkugamba nti number 2 the British established the Uganda Parliament Legislative Council Legico to produce future leaders. This proposal and establishment of Makerere University were bitterly contested by the leaders in Mengo. The Conservatives in Mengo demanded that before university was established in Makerere, there should be an assurance that Makerere will only be for students from Uganda. This was also rejected by the colonial government and the Katikiro, who supported the proposal to set up a university. He paid with his blood. Hey. Yes. University. Obusungu baba abaganda banyigira ku kintu kimu. Yaki bagamba. Lady Namaganda. Muyiredi nga kikusona omuwala simanyi tinatine singa bamutali. Lady kyali kiyitibwa Mukakabaka. Nga bagiyita tayito. My lady. Lady. Ye Mukakabaka. Kati Lady Tamale Namaganda ayagala okufumbirwa. Naye nga mu buwanga bw'Abaganda tasobola kufumbirwa Mukakabaka, tasobola kufumbirwa Namasole. N'abawandikira ebbaluwa mu lukiiko lwa Buganda. Tinnagosoba na nina olubuto. Olukiiko ne lutuula. Basudde ne hamu mukasa ne babagamba ate munakikolera ki olukiiko lwa Buganda watali kuwesalamu tuganye tafumbirwa kati olubuto mulusokolemu. There were only 3 people who reasoned. Kakati olukiiko lwa Buganda lumala okutula watali kuwesalamu Nsibirwa Muteesa amuyita ekiro amugamba nti Kabaka yateekawo bulombolombo ate yabujjawo. Maama wange yasigala muto omukkiriza afumbirwe. Nsibirwa addayo ono yeekweka teyayogera Muteesa yettisa Nsibirwa. Baabaganda ne balumba ki transferred anger yageraho
itwayimba tuyinayo ekyokujjukirako olwokusatu enamirembe olwafiirako nsibirwa waffe yali akedde okwesabirira yakeera bukezi ku makya nalinnya emotoka eyaka bagitulamu neddereva we nebesa enamirembe basangayo akasajja akatono ke bayita senkatuuka akamusika omukono kwakono tewasoza oti akuuma eddamula kamusika kamuga nti olaba ekitawulo kyenamirembe kasenkatuuka ke kamuttate nga muteesa yakalagidde anti yatyamma obu y'abaganda alitoni between his mother tozanyisanga mwana nyoko maama we interestize then nez'abantu ye neyekweka nakidde ebbali nakirekera nsibirwa kasenkatuka nekamwabya kwekumugulamu hoolawo ye Makerere. Yes, bo baga nti Makerere bakiteeka ku Makerere University. That was the problem, but the main issue was to allow to preside over a Ruchiko that allowed the Chwazi widow Namasole to marry Kanuni Chigozi. This allegation of saying that Nsibirwa has land, Makerere erikutaka ya Nsibirwa, is it true or not? Edda abantu bagabanga ebintu abutuufu kyuliyozita bonna kugambye n'oyo omukazi atawanya gundi atawanya wino era Museveni bagenda mufeera balina ebyapa byebakola mbu waliwo nannyini nga lugadi gundi wali amugambye okusula ng'ensaalu nakivubu kitegeeza lusaalu naye mumubbi nnyo kasajja mumubba nnyo ate tujja basiba kakati nkugamba Mengo also opposed the establishment of parliament on Buganda land, arguing that another parliament other than the Ruchiko could not be tolerated in Buganda. Mengo refused to send representatives to Legiko, thus ending up isolated from the politics of this was Buganda. 1920 abangeza batekawo parliament ya Uganda. Abaganda ne bagano jigenda 1958 babagamba mutu ale representative batwalayo omunyolo Dr. Kumuka. We have our great Ruchiko kati as a result ba politician abaganda tumenye politics anti kubuliza they were not marketed Uruchiko lwa Legiko lwatandika ku Lwenda abiri abaganda ne bagano tugenda bayina olwabo yes nenga babazungu bali baliko byone Luganda kugamba the colonial government further demanded for economic and political reforms including election of the Ruchiko by universal suffrage in the 1955 Namirembe agreement which paved the way for the return of Kabaka Mutesa from exile. The British pushed for a constitutional monarchy. This meant that the power was vested in the elected Ruchiko and Ngalulonda Katikiro. Bakugamba mukatekero talondebwa alondebwa kabaka who told you Matayo Mugwanya bamuwangula n'obulu busatu gundi yabamuwangula bavuganyanga Olukiiko lulina okulonda Katikkiro electoral college by now twalibadde ku universal suffrage mumbuga kakati kyembabuuza nti gundi nenkugamba nti although the key interest Britain had in the control of Buganda or Uganda was the source of the Nile as they were prepared for the post-colonial phase. In 1954, the British government provided funds to construct the own forest dam at Jinja as part of the package I referred to earlier. The British had set up the Nakivubo War Memorial Stadium for Uganda and the Wankulukuku. Hamu kyazimbi abangeza bakituwanga ekiraba after second world war. Government ya Uganda yawola bongeza paundi emitwalo government ya Buganda newola bongeza paundi emitwalo 10 babawo Wankulukuku bane babawa Nakivu abafere b'Emmengo ne bagamba mbu otayiza ati omubitibira nga kabaka ne bazigira mu matafali okuzimba olubiryo omufere yavadde Emmengo si Buganda Land Board kati kugamba the Jinja Dam construction was not strongly opposed by Mengo leaders, since they too had been given shares in the project, and it was being constructed on the other side of, not in Busoga. Abazungu bategera Abaganda. Bagamba nti Buganda egule shares mu UEB. Buganda had shares. Buganda government had shares in UEB. Two, it was constructed on the Buganda side. Bazimba bategeera amasanyalaze bagenda Owini Forest Dam bagikola batya ne waliwo omufere yajja wano n'ababba n'abagamba erini nnono esobola okuswipinga Owini Forest Dam kakati nti mulete $4 million kuba eri ku kayiwe omusajja n'ababuuza
nti Owen Falls kitegeeza luli ku lwazi olwazi lwe luka sentimita omufere nadduka abasoma omufere yababba mu ministry ya energy n'ababba kakati nabo abazungu bano kye baakola nti abaganda babawa amasannyalaze nti nenkugamba bagizimba ku saidi ya Buganda ekyokubiri Buganda Land Board UEB gavumenti ya Buganda yagulamu shares mu UEB naye kankubuulire the leaders in Mengo we are also connected to power free of charge ab'Emmengo buli solution ya Kabaka nga bagiwa amasannyalaze free of charge oba teyayinamu line egendera ngo direct ng'eva Jinja yes nenkugamba this explains why there was no demand for power in many villages in Buganda. Power lines followed the influence of particular individuals. Bano baminisita b'Emmengo baani be balina amasannyalaze. The importance of electricity was later realized at independence. On the 8th of October 1962, when the Duke of Kent paid a courtesy call visit to Mengo, this was deliberately misinterpreted to mean granting independence to Uganda in naked lie, which has persisted up to today, and due to high demand for power, due to various festivities across the country, electricity went off on Mirundi to show that the power was needed.